Noticia 1, Tottenham make approach to sign 26 middle player. Nottingham Forest let go in 2023. He called Spurs a great club. Billy Myers, Moon 24 July 2025, 10:45. UK Tottenham have often been spoken down to in the media. Angel Di Maria famously admitted that it pained him to be linked with a move to Spurs while playing for Real Madrid in May 2014, telling Marca, "It hurts when you're always doing your best for your club, and then you hear that you might be going to Tottenham." Transfer talk aside, Antonio Conte was often quite scathing of Tottenham, mocking the North Londoners for a lack of silverware with Daniel Levy at the helm, even while managing the club. However, in stark contrast, Loic Bade was once complimentary of Tottenham during an interview, and Foot Mercado now believes Spurs hold an interest in signing the central defender. Tottenham make contact with Sevilla over Loic Bade. Foot Mercado now state that Tottenham are interested in signing a 25-year-old. The French news outlet believes several clubs are fighting over Bade, including other Premier League sides in Aston Villa, Sunderland and Bournemouth. A different French news outlet in L'Equipe add that Tottenham are admirers of Maxence Lacroix at Crystal Palace, so Thomas Frank has options to choose from as he targets centre-back reinforcements. View tweet Bade actually spent time with Nottingham Forest in the Premier League, but was strangely never handed a single appearance after joining on loan from Rennes in September 2022. Despite the Reds holding an option to make the deal permanent for just 12 lira. The Frenchman then left for Sevilla in January 2023 that same season, scoring against Manchester United in the quarter-final as the Spanish outfit went on to win the UEFA Europa League. Foot Mercado believes Sevilla now value Bade at 30 meters, 26 meters. What Loic Bade has already said about Tottenham. As aforesaid, the man born in Sevres has complimented Spurs in the past. View tweet Bade called Tottenham a great club back in February 2024, telling Estadio Deportivo, "There's a little bit of satisfaction. When a great club like Tottenham are interested, it's because you do good things." Clearly, Spurs have been admirers of the Sevilla no. 22 for more than a year, at least, and this summer could finally signal a chance to sign him due to the respectable 26-minute asking price. Noticia 2 Nottingham Forest can repeat Callum Hudson-Odoi trick by signing amazing 73mm star Lee Clark's son, 25 July 2025, 18. UK Nottingham Forest are starting to try and crank up their recruitment drive with several players leaving already this summer. Anthony Elanga has joined Newcastle, with his departure currently considered the highest profile exit from Nuno Espirito Santo's squad. Danilo has headed back to Brazil to sign for Botafogo, whilst Andrew Omobubami-Dele has joined Strasbourg in a permanent deal after his impressive loan spell. Morgan Gibbs-White could also join Tottenham in the coming days to leave the Forest squad looking considerably weaker ahead of next season. Some signings are being lined up by Forest, however, and the hope would be that something can happen pretty quickly when it comes to new recruits. Read more. Nottingham Forest want Liverpool winger photo by Nicolo Campo, Light Rocket, via Getty Images. Nottingham Forest in straight fight with Juventus for Jadon Sancho. It emerged last week that Forest were plotting an intriguing swoop to hand Jadon Sancho a Premier League lifeline this summer. Sancho helped Chelsea qualify for the Champions League by beating Forest on the last day of 2024-25, and he also scored in the UEFA Conference League final. According to The Sun, Forest and Juventus are now the only two clubs that have come forward for Sancho, with the England player keen to address his future. More Forest stories. Why Tottenham linked Morgan Gibbs-White hasn't travelled with Nottingham Forest on pre-season tour. Nottingham Forest news 1 hour ago. What Dan and Doy said after storming out of friendly could be brilliant news for Nottingham Forest. Nottingham Forest news 2 hours ago. Report, Tottenham want terrific. 27-minute star overlooked by Steve Cooper at Nottingham Forest. Nottingham Forest news 4 hours ago. Report, West Ham rival Nottingham Forest for special 35-minute star. There's a problem for
Both clubs, Nottingham Forest news 6 hours ago. Nottingham Forest face anxious. Wait as manager delivers worrying verdict on Dan and Doy. Nottingham Forest news 7 hours ago. Nottingham Forest make opening offer of 27 million for Elanga replacement. Romano. Nottingham Forest news 8 hours ago. Sancho is willing to cut his $250,000 a week wage at Manchester United in half to secure a move, whilst the Red Devils stand to recoup about $20 million of the $73 million, which they paid to sign the player from Dortmund. Ian Wright hailed Sancho as amazing after some strong form for Chelsea, where he spent last season on loan, scoring 5 goals and claiming 10 assists during 41 appearances. Forest can repeat Callum Hudson-Odoi trick by signing Sancho. There would naturally be some reservations about signing Sancho, given that he has dropped off a little bit when it comes to the potential that he initially showed at Dortmund. However, the same could be said about Hudson-Odoi when he signed for Forest, yet he's knuckled down and managed to revive his career at the City Ground. Hudson-Odoi cost Forest $3 million, and in the modern era of inflated prices and overpaid players, that represented a real steal when Steve Cooper managed to pull the deal off. Sancho could have the same impact at Forest as Hudson-Odoi, given that he'd get the chance to play every single week and would all of a sudden become one of the main men. With Juventus pushing for a deal too, it certainly won't be an easy one to complete, but Forest and Sancho might actually prove to be extremely good for each other should a deal be struck this summer. Callum Hudson-Odoi Jadon Sancho. Notícia 3 contratar o astro do Aston Villa por 40 milhões que está infeliz no clube. Por Callum Preston Kelly. Primeiro comentário publicado em 21 de julho de 2025, 11h45 BST. Há rumores de que uma estrela do Aston Villa deixará o Villa Park neste verão. O Aston Villa vem crescendo rapidamente nos últimos anos e a maioria dos jogadores do elenco viu suas carreiras mudarem para melhor sob o comando de Unai Emery. Unai Emery, técnico do Aston Villa. Getty Images. O espanhol assumiu um elenco em dificuldades em 2022-23 e levou o time à classificação europeia na mesma temporada. O clube não olhou para trás desde então, com algumas contratações de estrelas em todo o elenco, mas com uma grande parte do grupo permanecendo. Anúncio! Ocultar! Anúncio! A história dos Villains serviu para provar que as principais tabelas do futebol inglês não são portas fechadas durante a era PSR, apesar do fato de o Villa ter enfrentado a ameaça de violações financeiras e ter sido recentemente multado em 9,5 milhões pela UEFA. Por tabula links patrocinados. Você pode gostar. Lembra da Chrissy Metz? É melhor sentar antes de vê-la agora. Seu agente de saúde. A Casa Real de Paul Gascoigne nos deixou sem palavras. Dê uma olhada a um diário. Em um elenco repleto de jogadores que brilham no auge da carreira, um ex-promissor tem se deparado com a falta de tempo de jogo nos últimos anos? Ele pode estar de saída do Villa Park neste verão? Junte-se à conversa, dê a sua opinião. Deixe um comentário abaixo e diga-nos o que você acha. Leia os comentários. Nottingham Forest é o favorito para contratar Jacob Ramsey. O Nottingham Forest tem sido apontado como o favorito para garantir a transferência de Jacob Ramsey, que passou pela academia do Villa, mas pode decidir deixar o clube de sua infância para um novo desafio neste verão. O Football Insider relata que o Forest pode estar em posição privilegiada para contratar o meio-campista, com a oferta do futebol europeu e a perspectiva de substituir Morgan Gibbs-White no time do Forest, sendo fatores potencialmente decisivos. Everton, Tottenham Hotspur e Newcastle United também foram citados como interessados no jogador de 24 anos. Anúncio! Ocultar! Anúncio! A reportagem prossegue afirmando que o Villa pode estar disposto a aceitar ofertas de cerca de 40 a 50 milhões, o que representaria lucro líquido para um jogador da base em meio às constantes restrições financeiras do Villas. O Mail Sport noticiou no mês passado que o Villa avalia Ramsey em cerca de 40 milhões. A recente venda do time feminino pelo clube supostamente significa que eles não são forçados a vender ativos importantes, mas uma oferta enorme por um jogador cujo futuro no Villa Park é incerto pode ser difícil de recusar. A venda de Ramsey seria a decisão certa?
Embora seja sempre difícil para todos os envolvidos se desfazerem de um jogador da base, é difícil argumentar contra a lógica dessa mudança. Ele só foi titular em 19 jogos na Premier League na temporada passada, apesar de estar em forma durante quase toda a temporada. E provavelmente não é visto como um plano de longo prazo para uma posição de titular na ponta esquerda, enquanto Morgan Rogers assumiu a posição de meia atacante central. Ramsey teria se mostrado insatisfeito com a falta de tempo de jogo no início deste ano, o que pode indicar que o próprio jogador pode estar aberto a uma mudança. Ele está entrando em uma fase crucial de sua carreira, com a busca por uma vaga regular como titular e a tentativa de entrar na seleção inglesa, à medida que se aproxima rapidamente de sua melhor fase. Ramsey jogou pela Inglaterra em todas as categorias de base, do sub-18 em diante, mas ainda não foi convocado para a seleção principal, não atuando por nenhuma categoria desde 2023, devido a problemas prolongados com lesões. Se a oferta certa viesse do Forest, com o jogador recebendo uma vaga regular como titular e a perspectiva de brilhar na Europa na próxima temporada, então é possível que uma saída dolorosa de Ramsey esteja próxima